হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। প্রথমে আমরা একটা প্ল্যান নেব, টপ প্ল্যান। দেন স্কেচ করে রেক্টেঙ্গেল নেব। ডাইমেনশন হবে সবগুলো মিলিমিটারে। প্রথমে 140, পরে হচ্ছে 70। ডাইমেনশন কমপ্লিট। এখন হচ্ছে আমরা ফিচার নিব। ফিচার কমান্ড গিয়ে এক্সট্রুড বেস কমান্ড। ওকে, thickness 10 millimeter. Okay, after that we will take another sketch, normal view, circular. Dimension হবে আপনার 25 mm. Okay, then extrude base command. We need to create hole, so we need to take thin feature 2 mm and 40 height. Okay, after that we need to create another sketch, normal view, circle command. Take two circle and measurement will be 15 mm, and surface থেকে সার্কেল দূরত্ব হবে 20 mm. Okay, now we need to create hole, so we need to take extrude cut base command, extrude cut, and take command. We need to through all because আমরা hole create করতে হবে. Okay, hole created হয়ে গেল। দেখতেছেন এটা আইসোমেট্রিক ভিউ। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন। আর আমরা ইচ্ছা ফিলেট করতে পারি। এখানে হচ্ছে ফিলেট কমান্ড নেব, তারপর হচ্ছে ডায়ামিটার দিয়ে আমরা সুন্দর একটা সাইজে নিয়ে আসতে পারি। আল্লাহ হাফেজ।